Hey, it's Monica. I need some beauty advice, some hot tips. Astuce, the beauty secret. Yeah, the one. Of course I can figure it out. I'm a journalist. Tell me your secret! Moi, pour des lèvres pulpeuses, j'emballe. Pour un teint lumineux, moi je dors 8 heures. Minimum. Bah non, faut en profiter. Moi, la littérature, ça me rend sexy. Il n'y a rien de mieux pour avoir bonne mine qu'une bonne partie de plaisir. Moi, ce qui me fait rayonner, c'est un apéro entre amis. Quand je peins, je me sens bien dans mon corps. Stop! Make it stop! I need one beauty secret. One real putain de beauty secret! Why didn't you say it so? Skincare. Skincare. It's not complicated. It should be simple. Only the absolute best. The best doesn't mean fancy. The best means It works! It's smart. No bullshit. I don't work for it. It works for me. C'est chic. Thing is, I'm too lazy to use a 15 steps billion skincare routine. And I'm too bougie to settle for OK skincare. C'est la vie. Non, c'est la cream.